Dear students, welcome to another video class. Today in this class, we are going to start a new chapter, chapter 7, cubes and cube roots. Before going to the deep into the lesson, let me tell you a story. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റീഷ്യനിൽ ഒരാളായ രാമാനുജൻ, അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറായ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന GH ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന രാമാനുജൻ ജീവിച്ച അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് GH ഹാർഡ്ലി. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ രാമാനുജത്തെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ടാക്സിയിൽ വരികയുണ്ടായി. ആ ടാക്സിയിൽ വന്ന ടാക്സിയുടെ നമ്പർ 1729, ദറ്റ് ഈസ് 1729 ആയിരുന്നു. രാമാനുജത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്ലി പറഞ്ഞു രാമാനുജത്തിൻ്റെ അടുത്ത്, ഈ നമ്പർ വളരെ ഒരു ഡൽ നമ്പറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാമാനുജൻ കേട്ടിട്ട് അതെയോ? പക്ഷേ രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഡൽ നമ്പറല്ല, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു നമ്പറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways. അതായത് ഈ 1729 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ, ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ സം ഓഫ് ടു ക്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിച്ച് മീൻസ് സോ ടു ക്യൂബ് നമ്പേഴ്സ് 1728ൻ്റെയും 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂബ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ. 1728 എന്ന് പറയുന്നത് 12ൻ്റെ ക്യൂബാണ്. അതേപോലെ 1 ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ 1 വേ മാത്രമല്ല, ഇത് 2 വേസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ്. സം ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ഇൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ. അപ്പോൾ 1000 പ്ലസ് 729 അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ 2 ക്യൂബ് നമ്പേഴ്സാണ്. 1010ൻ്റെ ക്യൂബാണ്. അതേപോലെ 729ൻ്റെ ക്യൂബ്, ദറ്റ് ഇസ് 9 ക്യൂബ്. സോ ദിസ് നമ്പർ, ഇത് രാമാനുജത്തിന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു പീപ്പിൾ മോർ ദാൻ 300 years മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ കൂടും ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി വന്നതോടെ ഈ നമ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ്ലി രാമാനുജൻ നമ്പർ എന്നാണ്. സോ 1729 is known as ഹാർഡ്ലി രാമാനുജൻ നമ്പർ. ഇതേപോലെ അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ സം ഓഫ് 2 ക്യൂബ് നമ്പറായിട്ട് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മറ്റും ചില നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ. ഇതുപോലെ 4104 ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. അതേപോലെ 13,832 ഇതും എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ 2ൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലസ് 16 ക്യൂബ്, അതേപോലെ ഇത് സെയിം ആണ്, 9 ക്യൂബ് പ്ലസ് 15 ക്യൂബ് എഴുതിയാലും ഈ നമ്പർ കിട്ടാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഈ നമ്പർ 13,832 ഇതും 18 ക്യൂബ് പ്ലസ് 20 ക്യൂബ് എഴുതിയാലും ഈ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ 2 ക്യൂബ് പ്ലസ് 24
അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. How did Ramanujan know this number? Because Ramanujan, he loved numbers, and all through his life, രാമാനുജൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്, എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് രാമാനുജൻ. ഇത് മാത്രമല്ല, he found the numbers can be expressed as a sum of two squares. ഇപ്പോൾ ഇത് സം ഓഫ് ടു ക്യൂബ്സ് ആണ്. സ്ക്വയർസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ 6th ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറായിട്ടും നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാമെന്നും സം ഓഫ് ക്യൂബ്സ് നമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ സം ഓഫ് ക്യൂബ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സം ഓഫ് സ്ക്വയർസും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൊക്കെ പുള്ളി ജീവിതകാലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് ക്യൂബ് ബന്ധപ്പെട്ട്. ക്യൂബ്സ്, you know that the word cube is used in geometry. A cube is a solid figure which has all its sides equal. So let me ask you a question. How many cubes of 1 centimeter will make a cube of side 2 centimeter? So when you count that cubes, you may understand that there are 8 cubes. 8 cubes of 1 centimeter is needed. Then let me ask you another question. If you how many cubes of 1 centimeter will make a cube of 3 side of 3 centimeter? Cube of side 3 centimeter. So that is like you have seen that Rubik's cube. It is like a 3x3 Rubik's cube. So if you place a 1 centimeter cube, it will to make a cube of 3 centimeter. We need 27 small cubes of 1 centimeter. So in this one we have numbers 1, 8, 27, etc. And they are called as perfect cubes. It is called as a perfect cubes or cube numbers. Or cube numbers. Can you say why they are named so? Because each of them is obtained when a number is multiplied by itself 3 times. So what is a cube number? A cube number, we can say a cube number, we can say it is obtained. A cube number, a number, it is a number is multiplied by itself 3 times. Itself 3 times. So that is we say a cube number. Let us note this one. When you multiply 1 into 1 into 1, 1 is multiplied itself 3 times. So we can say it is a 1 cube which is equal to 1. The same time 2 into 2 into 2, that is 2 cube. So when you multiply 2 itself 3 times, we get 8. When we multiply 3 itself 3 times, we get 27. Likewise, when we multiply 5 itself 3 times, we get 125. I left a number 4 here, and if you go in that format, we can have 4 also.
So 4, when it multiply itself 3 times, we get number 64. And we can check others numbers also. So in the same way, when we have 6, when we multiply itself 3 times, we get 216. And 7, when we multiply itself 3 times, we get 343. When we multiply 8 itself 3 times, we get 512. 9, if we multiply itself 3 times, we get 729. 10, if you multiply itself, we'll get 1000. Let me ask you a question in this format. If I ask you that is 9 is a cube number, I'm asking a question, is 9 a cube number? We can say 8 is a cube number, because what is the characteristics of a cube number? When we multiply a number itself 3 times, we get a cube number. So we can say 8 is a cube number because 2 is multiplied itself 3 times, we get 8. Can we get a number like, can we say is 9 is a cube number? We know that when we multiply 3 into 3 itself, we get 9. But we won't get like this format number itself. When we multiply a number itself 3 times, we get a cube. So we can't get a number like that. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് 9ലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. So we can say that 9 is not a perfect cube number. So if you see this cube numbers between 1 to 10, cubes of 1 to 10, we have 1 to 1000. In so cube numbers, we have 10 cube numbers. So 1 to 10, 1 to 1000. 1 to 1000. We have in between 1 to 1000, we have 10 cube numbers. If you what can you say, how many cube numbers are there between 1 to 100? So 1 to 100, we have 1, 2, 3, 4. Only 4 cube numbers inside 1 to 100. So 1 to 1000, we have 10 numbers. Dear students, these are the numbers from 11 to 20 and their cubes. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you see that 11 is a odd number. If you see the cube of 11, it is also odd number. 12 is even number, and its cube 1728. It is also even number. So we can say generally, cube of a even numbers are even. Cubes of odd numbers are odd. Then if you see the ones place of these two numbers, ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് ഡിജിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബും 1 ആയിരിക്കും. So ones digit of a cube number ending with 1 is 1. ഇതേപോലെ if a number ends with 4, its cube ends with 4. 5ൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5ൽ, 6ലാണെങ്കിൽ 6, 9ലാണെങ്കിൽ 9. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ചില നമ്പേഴ്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 കഴിഞ്ഞാൽ 2ഉം 3 ഇല്ല. സോ 2 അവസാനിക്കുന്നത് 2ൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് 8ലാണ്. സോ വി സീ ദാറ്റ് 12ൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് 8ലാണ്. അതേപോലെ 3ൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് 7ലാണ്. ഇഫ് നമ്പർ എൻഡ്സ് വിത്ത് 3, ഇറ്റ്സ് എൻഡ്സ് വിത്ത് 7. ഈ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 10 കിട്ടും. 2 + 8 10, 3 + 7 8. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ്. 7ൻ്റെ 3ലാണ് അവസാനിക്കുക. 3ൻ്റെ 7ൽ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ 7ൻ്റെ ക്യൂബ് 3ലാണ് അവസാനിക്കുക. അതേപോലെ 8ൻ്റെ ക്യൂബ് 2ലാണ്. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 10 കിട്ടും. ഇതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ 6 കഴിഞ്ഞാൽ 7 8 ഇല്ല, അത് നമ്മളിവിടെ തനിച്ചാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ. അതായത് എൻസ് ഡിജിറ്റ് വെച്ച്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ തരുവാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
16 നമ്പർ ഉണ്ട്. 16ൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നത് 6ലാണ്. അതുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. Dear students, based on the previous understanding, you can do this, try this question. So you should predict when you cube this number, what will be the ones digit. So for example, if you are cubing this number 3331 cube, when you do, what is the result of this ones place? So here ones digit is 1, so when you do 1 into 1 into 1, we'll get 1 like that. So when you cube this number, the unit digit will be 1. Like that, you have to find out the answers for the remaining numbers based on our previous understanding. Now look at this interesting pattern. Here in this pattern we have used only the odd numbers. The first odd number 1, that is when you do that cube of that number 1, we can write as 1 cube. The next after 1, what is the next number? What is the next odd number? That is 3. So 3 plus 5. So the next two odd numbers, 1 odd number, then we are taking next two odd numbers, that is 8. 8 is 2 cube. Then we take after 5 next 3 odd numbers, 1, 7, 9, 11. So that sum is 27, that is equal to 3 cube. Then after that, after 11 we take 4 numbers, 4 odd numbers, that is consecutive 4 odd numbers. When we add that, we get 64, that is 4 cube. Then we, after 19, നമ്മൾ അടുത്ത odd numbers ഈ ഓർഡറിൽ എടുക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. സോ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് 5 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, അതിൻ്റെ സം 125, അപ്പോൾ അത് 5 ക്യൂബ് ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ 10 ക്യൂബ്, ഇപ്പോൾ 10 ക്യൂബിൽ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഓരോ നമ്പേഴ്സിലും 4 ക്യൂബിൽ 4 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 ക്യൂബിൽ 5 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അതേപോലെ 10 ക്യൂബിൽ എത്ര ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? 10 odd numbers നമുക്ക് കിട്ടും. Then using this you can express 6 cube, 8 cube and 7 cube. There is a try this in page number 11. This you can do in your notebook. അതേ പേജിലെ മറ്റൊരു try this question ആണ്. ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. So we have here 2 cube minus 1 cube, 3 cube minus 2 cube, 4 cube minus 3 cube. സോ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 3, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്യൂബ്സ്. സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് നമ്പർ ഇസ് 1. സോ 1 പ്ലസ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് 2 into 1 into ദ ക്യൂബ് വരുന്ന നമ്പർ 3. സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ലിസൺ, 3 minus 2. So 3 minus 2 means 1 plus these two numbers, 3 into 2, then the cube into 3. Then 1 plus 4 into 3 into 3. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ 2 into 1 into 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 ആഡ് ചെയ്താൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ദിസ് വൺ? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? We can find like 1 plus 7 into 6 into 3. Like that, we using this above pattern, you can try the remaining second, third and fourth question in your notebook. Next, let us see the cubes and their prime factors. So here then some numbers is given and then their prime factorization. So prime factorization of a number, and here in this column prime factorization of its cube. The 4 is given, and here 4 cube, that is 64. Here the 4 its prime factor is given, prime factorization, and here the prime factorization of its cube 64. Like that, each number and its cubes
പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഗിവൻ. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം. 4ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കിയാൽ 2 × 2. അതേ തന്നെ 4ൻ്റെ ക്യൂബായ 64ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 2 × 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ 2 2 ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. ഓരോ 2ഉം 3 ടൈംസ് അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ 2 is appear here 3 times. ഇവിടെ 2 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 3 2 3s are 6 ടൈംസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഓരോ ട്രിപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ട്രിപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു സെറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് 1 സെറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് 1 സെറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ 2 ട്രിപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് 2ൻ്റെ 2 ട്രിപ്ലെറ്റ് വരണം. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റിന് 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മറ്റൊരു ട്രിപ്ലെറ്റിന് 2 ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കാം. ഇനി 6ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 × 3. അപ്പോൾ 2 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ക്യൂബ് വന്ന് 216 ആണ്. അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2 എന്ന ഫാക്ടർ 3 ടൈംസ് അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. 3 എന്ന ഫാക്ടേഴ്സും 3 ടൈംസ് അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 3 ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേപോലെ അടുത്ത നമ്പറായ 15 നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 3ഉം 5ഉം ആണ്. 15ൻ്റെ ക്യൂബ് 3375. അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 3 ടൈംസും 5 എന്ന നമ്പർ 5 ടൈംസും അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 3 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 5 ക്യൂബ് എന്നാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ഈ 12ൻ്റെ ക്യൂബും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12ൽ 2 ടൈംസും 3 1 ടൈം അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം അപ്പോൾ ഒരു 2 ടൈംസ് വരുമ്പോൾ 6 ടൈംസ് ഇൻറ്റു 3 ടൈംസ് കൂടുതലുണ്ടാവും. പിന്നെ 3 ടൈംസ്. അപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 3 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 3 ക്യൂബ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധം. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയറിൽ നോക്കിയിരുന്നത്. സ്ക്വയറിൽ 2 ടൈംസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 3 ടൈംസ് അപ്പിയർ ആവും. സോ ഈച്ച് ഫാക്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് 3 ടൈംസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബിൽ ഓരോ ഫാക്ടറും 3 ടൈംസ് അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ക്യൂബ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Now let us take this example. Is 216 a cube perfect cube? 216 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 216നെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. സോ 2 കൊണ്ട് 108 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 54 ടൈംസ്, വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27 ടൈംസ്, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 ടൈംസ്, വീണ്ടും 9 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ടൈംസ്, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ടൈം. സോ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 216 ഈക്വൽ ടു 2 × 2 3 ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 3 അതും 3 ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പറയാം therefore ഈച്ച് ഫാക്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് 3 ടൈംസ്. നമുക്ക് പറയാം ഈച്ച് ഫാക്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് 3 times. Therefore 3 times in its prime factorization. Therefore we can say 216 is a perfect square. ക്യൂബ് ആണ്, സ്ക്വയർ അല്ല ക്യൂബ്. ഇതേപോലെ 729 ഇത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 729 3ൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ഡിവൈഡ് ആവുക. അത് 243 ടൈംസ്, വീണ്ടും 3ൻ്റെ ടേബിളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 81 ടൈംസ്, ദെൻ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27 ടൈംസ്, വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 ടൈംസ്, വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ടൈംസ്. 3 പ്രൈം നമ്പർ ആയാലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ 729 ഈക്വൽ ടു 6 ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് 3 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വീണ്ടും 3 ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ 3 ടൈംസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പിയേഴ്സ് 3 ടൈംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം therefore 729 is a perfect cube എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Now let us take these example. The question is 500 a perfect cube? 500 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. അതേപോലെ 500 നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 250 ടൈംസ്, വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
125 വീണ്ടും നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് 5-ൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. സോ 5 കൊണ്ട് 25 ടൈംസ്, വീണ്ടും 5 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ടൈംസ് ദിസ് 5 1 ടൈം സ്റ്റോപ്പ് ആവും. 200 അല്ല 500 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 5. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 എന്നുള്ള 3 ടൈംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ 2 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഓൺലി 2 ടൈംസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. ഇനി അടുത്തത് 200. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ 1 ഈസ് 243 എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. 243. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 243 അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. സോ ഇത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ്. 243 3ൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇത് ഡിവൈഡ് ആവും. 8 4s are 24, 8 3s are 24, then 1 time 81, 3 times നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ആവും. സോ 3 ടൈംസ് വരുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഹിയർ 27. അഗെയിൻ 3 കൊണ്ട് വിൽ ഗെറ്റ് 9 3s are 27. അഗെയിൻ 3 ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ആവും. സോ അഗെയിൻ ബൈ 3 1 ടൈം. ഓക്കെ, സോ 243ൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 3 നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ട്രിപ്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് 3ൻ്റെ പവർ 2 ഇൻറ്റു 3ൻ്റെ പവർ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3ൻ്റെ പവർ 3 കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. സോ ഇവിടെ 3 ടൈംസ് വേണം. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 243 നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. Let us see the next question. Example 2 is 392 a perfect cube. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിതേ മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തതാണ്. ഈസ് 392 എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. ഇഫ് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. ഈ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ so that when we multiply this number with the smallest number we will get a perfect cube. So first of all let us factorize 392. When we factorize divided by 2 we'll get 192, divided by 2 we'll get 98, divided by 2 again we'll get 49. Again 49 goes in. 7 is a prime number, അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ 392 നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 7. അപ്പോൾ 2 എന്ന ഫാക്ടറിന് മാത്രം ട്രിപ്ലെറ്റ് ഉള്ളൂ, 7 ട്രിപ്ലെറ്റ് ഇല്ല. സോ നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 392 ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് കുറവ്? 7ൽ ഒരു 7 കുറവ്, ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റാണ് ഒരു 7 കൂടെ. അപ്പോൾ ആ 7ൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 392 ഇൻറ്റു 7. സോ വിൽ ഗെറ്റ് 2744. So this is a perfect cube. നമുക്ക് ആവശ്യമായ that answer. Let us see the next question. Example 3 is 53,240 a perfect cube. If not, then by which smallest number should 53,240 be divided so that the quotient is a perfect cube. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ, ദെൻ ബൈ വിച്ച് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. സോ വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ബൈ നമ്പർ. ആ നമ്പർ കൊണ്ട് വി ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ദിസ് 53,240. So let us write that this number and factorize.
So when we factorize by 2, we will get 26,620. Again by 2, we will get 13,310. Again by 2, we will get 6,655. Again by 5, because 5 വിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, വിൽ ഗെറ്റ് 1,331. ഈ നമ്പർ പാലിൻഡ്രോം നമ്പറാണ്. പാലിൻഡ്രോം നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ഏത് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എഴുതിയാലും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എഴുതിയാലും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവും. 11 കൊണ്ട് 121. വീണ്ടും 121 പാലിൻഡ്രോം ആണ്. സോ വിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 11. സോ വിൽ ഗെറ്റ് 11 ടൈംസ് by 1. So നമ്മളിത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 53,240 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2ൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 5, പിന്നെ 11ൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്ലറ്റും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. 11 ട്രിപ്ലറ്റാണ്, 2 ട്രിപ്ലറ്റാണ്, 5 ട്രിപ്ലറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 53,240 ന്ന് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ആൻസർ. വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നർത്ഥം. സോ 5 ക്യാൻസലാവും, ബാക്കിയുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 8 ഇൻറ്റു ദിസ് 11 ഇൻറ്റു 11 121 ഇൻറ്റു 11. സോ ഇത് 3 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് 10,648. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അവർ ആൻസർ. ഈ കിട്ടുന്ന 10,648 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. Example 4. Is 1188 a perfect cube? ഈ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ? ഇഫ് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വിച്ച് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഷുഡ് 1188 be divided so that the quotient is a perfect cube? എക്സാമ്പിൾ 3ൻ്റെ അതേ മോഡലാണ്, നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ നമ്മളൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1188 divided by 2, so we'll get 594. When you divide this even number by 2, we'll get 297. Since it is a odd number, some of these numbers will be divided by 3, so we can divide this by 3 99 times. Again it will go in 3 table 33 times. Again 3 goes in that 11 times. Since 11 is a prime number, so we can write this as 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 11. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് 2, മറ്റൊന്ന് 3, അടുത്തത് 11. പക്ഷേ 3 മാത്രമേ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. 2ന് ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ല, 11ന് ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 3ൽ ആകെ ഒരു ഫാക്ടറിനാണ് ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഫാക്ടേഴ്സിന് ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് 2 into 2 into 11, ദാറ്റ് ഈസ് 44. അപ്പോൾ ഈ 44 ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇയർ ബൈ വിച്ച് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. ആ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ 44 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 44ലോട്ട് എത്തിയത്? അതായത് ട്രിപ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സൊക്കെ അത് എടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 1188 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 44 കൊണ്ടാണ്. കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് ക്യൂബായിരിക്കും, പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബായിരിക്കും. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പമാർഗം ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഈ ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ നിന്നും ഈ 44നെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 44 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 into 2 into 11. അപ്പോൾ 2 into 2 ക്യാൻസലാക്കുക. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു 3യും കൂടി മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റു 3യും കൂടി വരും. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27. സോ 27 ഇസ് ദ required cube number. Next question, example 5. This time we have 68,600. Is this number perfect cube? If not, allengil find the smallest number by which 68,600 must be multiplied, this time multiplied, to get a perfect cube. So
as usual, let us factorize. So when we factorize, it goes into table, that is 34,300 times that divided by 2 goes 17,150 times. When we divide this by table, we'll get 2 table. It goes in. If we continue the factorization, we get the factors of 68,600 as 3 times 2 and 2 times 5 and 3 times 7. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ട്രിപ്ലറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, 7ൻ്റെയും ട്രിപ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, 5ൻ്റെ മാത്രം ട്രിപ്ലറ്റ് വരുന്നില്ല. So that we can say 68,600 is not a perfect square because the prime factor 5 appears only 2 times. So ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ ഏത് നമ്പറിൻ്റെയാണ് കുറവ് വരുന്നത്? 5ൻ്റെ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് കുറവ് വരുന്നത്? 1. So when you multiply that, we get. So when we multiply these numbers, we will get so that is 3,43,000. If you listen carefully or deep into the number, 343 എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പർ 343 നമ്പർ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് നമ്പർ. 7 ക്യൂബ് ആണ്. സോ 7 ക്യൂബ് ഇസ് 343. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം 3 times 7 multiply 343 വരും. ദെൻ വി ഹാവ് 3 zeros. ഞാൻ പറഞ്ഞു 5, ഈ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ 5 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണ്. കൺഫേം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് 7 ക്യൂബ് 343 ദെൻ 3 zeros. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആൻസർ. Let us see, do this one. Think, discuss and write. Which one of the following are perfect cube? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ the number 343 and 3 zeros ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 343 എന്നുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ 3 zeros ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ക്യൂബ് നമ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്യൂബ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 27 ക്യൂബാണ് ക്യൂബ് നമ്പർ, പക്ഷേ 2 zeros ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യൂബ് നമ്പറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്യൂബ് നമ്പറായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ 3 zeros കൂടി വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ 3 zeros ഉണ്ട്. ഇത് ക്യൂബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്പർ നോക്കുക. 16 ഇത് സ്ക്വയർ നമ്പറാണ്, ക്യൂബ് നമ്പർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യൂബ് നമ്പർ. ദെൻ ദിസ് നമ്പർ 64 ക്യൂബ് നമ്പറാണ് ആൻഡ് 3 zeros we have, so it is a cube. 2 zeros ഉണ്ട്, 9 ക്യൂബ് നമ്പർ അല്ല, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യൂബ്. ദെൻ 125 5 ക്യൂബ് ആണ് ആൻഡ് 3 zeros, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ്. ദെൻ 3 zeros ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യൂബാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 36 ക്യൂബ് നമ്പർ അല്ല, സ്ക്വയർ നമ്പറാണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യൂബ് നമ്പർ. ദെൻ 216 ക്യൂബ് നമ്പറാണ്, പക്ഷേ 2 zeros ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യൂബ് അല്ല. ദെൻ ഹിയർ 4 zeros ഉണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നോ. 4 zeros നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സീറോസ് എന്ന് 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം. 3 zeros 6 zeros അങ്ങനെ, സോ ഇതുകൊണ്ടല്ല. ദെൻ ഹിയർ 6 zeros ഉണ്ട്, 3 സെറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യൂബ് നമ്പർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ നമ്പർ നോക്കുക 27 3ൻ്റെ ക്യൂബാണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് നമ്പർ. ദെൻ 1 ഈസ് എ ക്യൂബ് നമ്പർ ആൻഡ് 3 zeros, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീറോസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമ്പേഴ്സ് ക്യൂബ് ആണെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ ക്യൂബ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ക്ലാസ്.